Dakika moja kabla itimie saa moja kamili saa za Afrika Mashariki, mtazamaji wetu, karibu kwenye taarifa zetu ambazo zinakujia katika njia ya mubashara kutoka makao makuu ya runinga ya Lookuptv. Jina langu ni Fiona Kenga, msaidizi wangu katika meza ya lugha ishara jina lake ni Josephine Uko. Tuko na mengi tumekuandalia, lakini kabla hatuja kutaarifu taarifa ambazo tumezipa kipaumbele usiku wa leo, wacha mwanzo tupate vipasho. Kwenye vidokezo, rubani na mwanafunzi wafariki baada ya ndege yao kugongana hewani na ndege ya abiria muda mchache baada ya kupaa kutoka uwanja wa ndege wa Wilson. We have consulted as heads of state from the East African community together, and we have agreed to sponsor one candidate. Kwingineko, safari ya Raila Odinga kuelekea AU yapigwa jeki baada ya marais wa Muungano wa Afrika Mashariki kutangaza kumuunga mkono kikamilifu. We are deeply opposed to the high pay rates that Kenyan workers are being forced to endure. Muungano wa azimio wapinga ushuru zaidi uliopendekezwa kwenye ripoti ya mjadala wa taifa NADCO. Na kwenye sauti ya mwananchi, wa Kenya waelezea kutoridhishwa na uongozi wa Kenya Kwanza mwaka mmoja na nusu mamlakani. Naam, karibu kwenye taarifa zetu. Kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii ambapo tunapatikana Lookuptv. Tuma jina lako, rafa yako, tutakuwa tunaisoma kadri tunavyoendelea na taarifa hizi. Andamana nasi hadi tamati. Marais wa Muungano wa Afrika Mashariki wameamua kumuunga mkono kinara wa azimio Raila Odinga kuwania wadhifa wa mwenyekiti wa tume ya Muungano wa Afrika. Rais William RUTO amefichua hili wakati wa hotuba yake mbele ya bunge la Afrika Mashariki, akisema kuwa uamuzi huo utaipa Afrika Mashariki nafasi bora ya kunyakua kiti hicho. Brana Mwai anatufungulia taarifa zetu. Azma ya Raila Odinga kuwania wenyekiti wa tume ya Muungano wa Afrika AU imepigwa jeki baada ya marais wa Afrika Mashariki kuapa kuwa watamuunga mkono Odinga. Akizungumza wakati wa kuwahutubia wabunge wa bunge la Afrika Mashariki, Rais William Ruto alisema kuwa uamuzi huo uliafikiwa baada ya mkutano wa marais wa Afrika Mashariki. As members of the summit in East Africa, as you're all aware, the chair of the AU is coming up next year as the term of Musa Faki, our current chair, comes to an end. It is going to be the turn for East Africa to provide the chair of the Africa Union. We have sat down in the spirit of the East African community. We have consulted as heads of state from the East African community together, and we have agreed to sponsor one candidate as East Africans. As East Africans. Because that is the strength of our community, that we can do things together and we can consult amongst one another. So uamuzi huu unafuatia Somalia kutangaza kuwa inampendekeza aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Fozia Yusuf kuwania wadhifa huo, swala hilo likionekana kuwa litampa Odinga upinzani. Wakati huo huo, muungano wa azimio umepongeza juhudi za serikali kupigia debe Odinga katika kuwania wadhifa huo. Wakizungumza baada ya kikao cha dharura, viongozi wa muungano huo wamesema kuwa azma ya Odinga ni swala la kujivunia kama taifa. Takes the seat. To this end, we very much appreciate the support of our neighbors and those across the continent who have extended their support to Right Honorable Raila Odinga. We are also encouraged by the personal efforts made by our party leader to win the seat without relying entirely on the endorsement by the state. And we are committed to reach out to friends and fellow leaders out there in support of our leaders' bid. The meeting also strongly welcomed the efforts of our country, Kenya, to back Honorable Odinga. We agree this is not a partisan political issue, but a matter of national pride and image. We are united on this. Brian Mwai, Lookuptv.
Nairobi. Na mtazamaji, ningependa kusikia maoni yako kuhusiana na taarifa hiyo ya Brian Amwai. Kumbuka unaweza kututumia arafa kupitia mitandao yetu ya kijamii ambapo tunapatikana @Lookuptv. Muungano wa Azimio umeendelea kulaumu serikali ya Kenya Kwanza kwa gharama ya juu ya maisha. Muungano huo umemtaka Rais William RUTO kuondoa ushuru wa asilimia 16 kwenye mafuta ya petroli, ushuru wa makato ya nyumba za bei nafuu na ushuru kwenye malipo ya uzeni. Aidha, muungano huo umetaka ripoti ya mjadala wa kitaifa NADCO itekelezwe jinsi ilivyopitishwa na kamati ya pamoja na kutoa onyo kuwa jaribio la kufanyia marekebisho ripoti hiyo litaibua malumbano makali. We remain opposed to the 16% tax on petroleum products. We remain opposed to the housing tax and its colonial undertones that make it look like the infamous hutch tax of the colonial era. We are deeply opposed to the high pay rates that Kenyan workers are being forced to endure. We remain opposed to the subjection of the retiree pensions to taxation. We also remain opposed deeply to the idea of subjecting farm produce to taxation. It is our position that forcing farmers to part with 5 shillings for every 100 shillings they make from their farm produce is unreasonable and cruel. We encourage our farmers to resist this tax with all their might. On NADCO, we have been adequately briefed on the progress, including a number of bills, and to be exact, 9 of them, that have been lined up for the implementation of the report. We express gratitude to Parliament for the adoption of the report that was a product of a bipartisan consensus and wide public participation. We retain the view that the report must be implemented as is. It is also our position that the processing of the NADCO report and the bills should be fast-tracked. Regrettably, we have also been informed of forces within KK, in and outside of Parliament, who are determined to undermine the report and the bills. We notify those forces that should any efforts to undermine or tamper with the report succeed, there will be very heavy price to pay. Na tukifululiza hadi Garissa, ni kwa waziri wa usalama Kithure Kindiki amezindua ujenzi wa vituo vipya vya utawala maeneo kadhaa ya kaskazini mwa nchi yenye usalama tete. Vituo hivyo vinanuiwa kupiga jeki juhudi za kuimarisha usalama maeneo hayo, hususan kaunti ya Garissa. Katika ujumbe wake wakati wa uzinduzi huo, waziri Kindiki Kithure amesisitiza vita dhidi ya utovu wa usalama na ugaidi vitafanikiwa tu iwapo kutakuwa na ushirikiano kati ya wananchi na maafisa wa usalama. Mevin Getembe ametuandalia taarifa hii. Waziri wa usalama Kithure Kindiki ametangaza wizara yake itaanza ujenzi wa vituo vya utawala vipya kama njia moja ya kuimarisha usalama maeneo tete ya Garissa na kaskazini mwa Kenya. Akiwa katika ziara ya usalama eneo la Shantabak, kaunti ya Garissa, Kindiki amewahakikishia wakazi wa kaskazini mashariki kuwa wizara yake imejitolea kwa hali na mali kudumisha usalama. Vile nikiwa hapo niseme ya kwamba ile ombi ambalo limeombwa na mheshimiwa MCA wa hapa la kugazeti police station mpya, hata hiyo ombi nataka niseme ya kwamba serikali imekubali. Na hii ni kumaanisha ya kwamba serikali hii inazingatia matakwa ya wananchi na inafanya kazi na viongozi waliochaguliwa. Akilenga ufanisi mkubwa katika kumaliza jinamizi la ugaidi na utovu mwingine usalama, waziri Kindiki amewataka maafisa wa kijeshi, polisi, ulinzi na wananchi kufanya kazi kwa pamoja. Kindiki pia akitoa wito kwa viongozi wa eneo hilo kushirikiana na serikali ili kufanikisha ajenda hiyo. Tunaomba wananchi kushirikiana na serikali, na kama mnavyojua katika sehemu hii yetu ya kaskazini mwa Kenya tumekuwa na tatizo la wale
magaidi ambao wametuumiza hapo awali, lakini tumeweka mikakati ya kumaliza kabisa adui ambaye anatoka nchi jirani kuja kudhuru usalama wa nchi yetu ya Kenya. Maafisa wanaoendesha operesheni za usalama wamepewa onyo kali kutakiwa wasiwangaishe wakazi wasio na hatia wakati wa operesheni hiyo. I am asking the special forces who are working in this area to work closely with communities so that we move from the old way of doing things where the public does not see the direct connection and relationship with the security agencies. Mevin Getembe, Lookuptv. Ofisi ya mkaguzi mkuu wa serikali imeibua maswali kuhusu matumizi ya shilingi milioni 272 zilizotengwa kuwafidia waathiriwa wa machafuko ya siasa maghasia za mwaka 2007. Mbele ya kamati ya bunge la bajeti, ofisi hiyo imesema kuwa hakuna maelezo ya kuridhisha ya jinsi pesa hizo zilitumika na kuwa huenda pesa hizo hazikuwafikia waathiriwa kama ilivyoratibiwa. Stanley Lugaria alihudhuria kikao hicho na hii hapa taarifa yake. Katibu mkuu wa usalama Raymond Omolo, ofisi ya mkaguzi mkuu siku ya Jumanne walifika mbele ya kamati maalum ya kifedha ikiongozwa na mbunge wa kaunti ya Migori Fatuma Zainab Mohamed kupata maelezo kikamilifu kufuatia ripoti ya mkaguzi mkuu miaka ya kifedha 2020 hadi 2022. Kamati ikieleza kutoridhika na maelezo katika ripoti hizo. Did you have a look at the bank statement that these monies came from to pay these beneficiaries before you cleared it? Kamati imetia dosari ripoti ya ofisi ya Nancy Gathungu kwa jinsi ambavyo haikutambua makosa katika taarifa za miaka ya kifedha iliyotajwa, hususan utata unaozunguka kima cha shilingi milioni 272 za kufidia waathiriwa. The composition and functions of the committee and secretariat, there was no evidence in form of minutes to indicate that the committee deliberated on the matters of the fund and directed its administration in the year under audit and provided for under the act. Further, no evidence was provided of an active secretariat as provided for in the enabling act. Consequently, the adequacy and effectiveness of all otherwise of risk management and oversight over the fund could not be confirmed. Katibu Omolo ameombwa na kamati kujitokeza tena chini ya siku 7 zijazo ili kutoa maelezo kikamilifu kuhusu suala la fidia kwa waathiriwa wa ghasia za baada ya uchaguzi za mwaka 2007. Somebody really suffered in 2007 and you come in an office even if you don't know what really happened, but you still see the gaps. You've been given authority. At least by now we should be talking of I did and I'm stuck here. Pamoja na kamati ikiomba vilevile ufafanuzi kuhusu kamati iliyokuwa ikisimamia mchakato huo baada ya mkataba wao kukamilika mwaka 2017 na kukosa kuendelezwa. Omolo akishikilia kuwa tayari ameandikia afisi ya rais kuieleza kuhusu swala hilo anapoendelea kusubiri maelezo zaidi. Chair, the PS has already said within 7 days he'll give us a letter, the one he has written to the executive, whether to disband this fund or to continue. So we request you that all the bank balances you've stated here on a black and white paper, kindly get them certified and attach them to the other documents we asked for in the 7 days period that you'll be providing other documents. Thank you, Chair. Maybe just to draw your attention, I think because these are copies, it might not be very visible. But if you look at the certificate of bank balances, particularly from National Bank, we start with Annex 2. There is there are signatures in terms of the authorized signatories, but then there is a accompanying statement which is stamped and signed. But yes, we can provide additional information as you direct. Yes, please. Stanley Lugaria, Lookuptv, Nairobi.
Mtazamaji, kwa sasa mimi na mwenzangu Josephine huko tutakuwa tunachukua muda kidogo wa mapumziko, lakini kumbuka taarifa hizi zinapeperushwa kupitia GoTV na StarTimes, na bila ya kusahau kwamba tunaweza kuwa tunaisoma rafa yako kadri tunavyoendelea na taarifa hizi unapoituma katika mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Facebook, X na YouTube. Usiende mbali. Mambo ni mawili: kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Wamuka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani woni vile dereva anaendesha gari vibaya lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time hata angalia barabara. Tusimame. Wewe dereva wewe. Mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 1000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Karibu tena mtazamaji. Naibu Rais Rigathi Gachagua amesema hakuna kurudi nyuma katika utekelezaji wa mpango mpya wa afya nchini SHIF. Gachagua amesisitiza kuwa mpango wa wahudumu wa afya nyanjani utatekelezwa kikamilifu ili kusaidia katika kugundua magonjwa na kupunguza gharama ya matibabu. Hawa watu ya CHP, hawa community health promoters, pongezi and well done. Hii ni program ya serikali ya William RUTO na serikali ya Governor Irungu. Serikali kuu imewapatia hii kits na kila kitu. Tumesikizana, governor watalipa 2500 kila mwezi na sisi 2500. Yetu governor pande yetu iko tayari. Next week mtapata pesa yenu kutoka pande yetu. Na wewe governor, na wewe utayarishe yako uwapatie. Washikanishe, wasukume mambo yao. Si ndio? Na hao wanasaidia sana kwenda kwa maboma. Hapa Laikipia na hii Nyeri tumekuwa na shida kubwa ya lifestyle diseases, ya hypertension, ya diabetes, because watu wanakuwa wagonjwa bila kujua. Kwa sababu hiyo magonjwa haina uchungu. Unakaa tu, ikija kujulikana unapelekwa ward. Sasa tulisema tutawalipa stipends. Na wamekuwa kingoja sana, si ndio? Na wewe ulinisaidia wiki 3 zimepita ukafungua hii mfumo ya kuwalipa. Nataka kuconfirm naibu wa rais kwamba pesa ya CHPs wa Laikipia County mimi niko nayo. Tunashukuru serikali kuu kwa sababu pesa hizi ambazo zimetengeneza hii maternity zimetoka serikali kuu na ilifanya vile ambavyo ilifanya kwa sababu serikali zile zingine zote zilikuwa zikichukua muda kuleta pesa hapa kwetu, lakini serikali hii ya Mheshimiwa William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua wamefanya mambo na pesa inakuja kwa wakati unaofaa. Wakenya wameibua hisia kinzani kuhusu uongozi wa Rais William Ruto ndani ya kipindi cha mwaka mmoja tangu kuchukua usukani, huku baadhi wakipongeza hatua zilizopigwa hasa katika kilimo. Wengi wanahoji bado hawajaona matunda ya uongozi wake. Tupate maoni ya baadhi yao. Kwangu personally amejaribu but kuna some points ametufail. Currently nitaanza na disadvantage zenye maybe zimekuwa zikimlemea. Mambo na insecurity kule Rift Valley, Baringo imekuwa issue. Then pia kuna unemployment ya youths pia wako employed. Wenye kuliko vile wanaweza stabilize maisha hapa hivi wanajikuta wamekuwa wametumwa abroad, of which it is a disadvantage. So palineza mcongratulate about ni masomo, about the CBC program imekuwa implemented vizuri.
na pia kuna some bursaries zinatokelezea through our MPs, wanapitisha pale bunge, wanapitisha so watoto wanasoma. Na pia ikifika kwa university funding, pia watoto wa university wanasoma vizuri. Yes. Everybody is crying, and I'm not an exception. Yes. Everybody, majority are complaining. Not everybody, majority are complaining, and I can't be an exception. So it's biting us from all corners. Yeah. You know, he came into power with his aspirations, and he expected to do whatever. He expected to perform better for Kenyans, to improve our lives. And as fate would have it, he got also challenges along the way. So really, we cannot say that we cannot be the best judges. Maybe sasa sai, for example, vile alikuwa amesema stories za bottom up. So maybe me, according to me, angalia wale watu wako chini kwanza, unaona. Wale for example wale watu wako wanasema vibanda wa nini, unaona vitu kama hizo. Sai maybe they are not feeling good about him maybe. Na hayo ndio baadhi ya maoni kutoka kwa wananchi kuhusu utendakazi wa Rais William Ruto aliyechukua hatamu ya rais miezi 16 iliyopita, huku elimu, afya na uchumi ikiwa ndio masuala ibuliwa. Mevin Getembe, Lookuptv, Nairobi. Naam, kwenye habari zingine, ndege ya abiria ya shirika la Safari Link iliyokuwa inaelekea Diani, eneo la Pwani, imegongana angani na ndege ingine ya mafunzo ya Cessna dakika chache tu baada ya kupaa kutoka uwanja wa ndege wa Wilson. Rubani na mwanafunzi kwenye ndege hiyo ya mafunzo walifariki papo hapo katika ajali hiyo. Shirika la ndege la Safari Link katika ujumbe kwa vyombo vya habari limethibitisha abiria wote 39 na wafanyikazi 5 kwenye ndege yao ya abiria hawakuathirika na wako katika hali salama. Aidha, mamlaka ya ndege nchini imetangaza kuanzisha uchunguzi wa mazingira yaliyopelekea ajali hiyo kutokea. Na kwingineko, wavuvi 44 wamekamatwa katika operesheni ya kukabili uvuvi haramu maeneo kadhaa nchini. Katika kaunti ya Nakuru, polisi waliwatia nguvuni wavuvi 4 waliokuwa wakiendesha uvuvi sehemu la ziwa Nakuru lililopigwa marufuku. Aidha, msako kama huo ulinasa vifaa vya uvuvi ambavyo havikuidhinishwa eneo la Rarieda, kaunti ya Siaya. Faith Charles na maelezo zaidi. Huku serikali ikikaza kamba katika vita dhidi ya uvuvi haramu, watu 4 waliokuwa wakiendeleza uvuvi bila idhini wamekamatwa ziwa Victoria na ziwa Nakuru. Akihutubia wanahabari, naibu mkurugenzi wa shirika la wanyamapori KWS Joseph Dadacha amedokeza kuwa tangu kuanzishwa kwa msako huo wamekamata zaidi ya watu 44 na kunasa kilo zaidi ya 2000 ya samaki. Shirika hilo vile vile limenasa zaidi ya zana 300 haramu pamoja na kuzuilia magari 2 na pikipiki 2 zinazoaminika kutumia kuwezesha biashara hiyo haramu. Over the last 2 months we have been able to intercept 2,074 kilograms of fish. We have arrested 40 suspects. We have destroyed more than 300 fishing nets that were set in the lake, and also arrested 2 motorbikes and 2 vehicles that have been used in the illegal fishing transport in the illegal fishing business. Now, among those that are arrested today is one individual who has been operating a fish collecting point where the fish is after landing is taken and then distributed to different points within this country. Kwingineko katika kaunti ya Siaya, eneo la Rarieda, wavuvi wametaka serikali kuingilia kati ili kukomesha donda sugu la matumizi ya zana haramu katika ziwa Victoria. Wakiongozwa na mwenyekiti wa kitengo cha usimamizi wa ufuo George Omondi, wavuvi hao wamependekeza kuwa wote wanaoendeleza biashara hiyo wapewe adhabu kali ili kuokoa idadi ya samaki kwenye ziwa hilo. Unapata kama wengine wanatoka sasa Kubudho ambayo ni Homa Bay, wengine wanatoka Kisumu huku, alafu wanakuja Rarieda kuharibu nyavu zetu ambazo ziko. Sasa tunataka kuambia serikali kuwa watupatie kazi rahisi kwa mali hao watu wanatoa hizi vitu. Waende hapo hivyo, wasimamishe hiyo kazi
na wenye watakuwa wanapatikana na hizi nyavu mbaya pia wapelekwe kotini na wapigwe, wawekewe pesa ambayo ni faini zao zikiwe juu kuliko hata pesa ya hii nyavu. Charles, Lookuptv. Na kwenye mseto wa kaunti, mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yamelaumu huduma ya polisi kaunti ya Marsabit kwa kukosa kuwakamata na kuwafikisha mahakamani wahalifu waliomuua mwanamke mmoja kwa madai ya uchawi katika kijiji cha Kagi. Taarifa hii na nyinginezo kwenye mseto wa Taarifa na mwanahabari wetu Onesmus Musonyi. Ni katika kaunti ya Marsabit ambapo Margaret Alea, mwanamke mwenye umri wa miaka 60, aliuawa kwa tuhuma za uchawi. Mashirika ya utetezi wa haki za kibinadamu yakilaumu idara ya polisi katika kaunti ya Marsabit kwa kukosa kuwakamata na kuwafikisha mahakamani wahalifu waliohusika na mauaji hayo. Kulingana na Kamau Ngungi, mkurugenzi mtendaji wa shirika la kibinadamu la Defenders Coalition, kesi za wanawake kutuhumiwa kwa uchawi na baadaye kuuawa zinaendelea kuongezeka, huku akilaumu serikali kwa utepetevu. Panga yote majina tuko nao. Sasa tunangoja tu hao wajipange, wakuje tuhakikisha kwamba hao wahalifu tumewatafuta na tumeweka ndani. Ingineko, idadi ya huduma za serikali zinazowekwa kwenye mfumo wa kidijitali zimefika 15,000 kutoka 391 kulingana na Wizara ya Habari, Mawasiliano na Uchumi wa Kidijitali. Licha ya ufadhili mdogo kutoka kwa hazina ya kitaifa, wizara inasema kuna uwezekano wa kufikia huduma 19,000 mara tu mchakato mzima utakapokamilika. We started, our target was about 5,000 services. But as we went through the digitalization, we found there are a huge number of services that actually the citizens were engaging the various agencies in government. As of now, we've discovered over 19,000 services. Kati huo, kaunti ya Pokot Magharibi inalenga kuboresha viwango vya elimu vya watu ili kufanikisha vita dhidi ya mila potovu ya ukeketaji na ndoa za mapema ya kulazimishwa. Utoaji elimu hiyo utafanikishwa na ufadhili kutoka NGCDF. Wapongeza tena vile mliamua mkawacha kutahiri wasichana wenu wadogo mkawapeleka shule. Mimi nawaambia pongezi sana. Hatimaye mfumo wa ujenzi wa kutumia kontena unaendelea kupata umaarufu nchini. Ujenzi huu ni wa haraka na gharama yake ni nafuu na umetajwa kuwa salama kwa mazingira. Kulingana na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Container Technology Limited, naye Mpasti, wanachangamkia mfumo huo kwa enzi wa nyumba na maduka ya kibiashara. This is a disruptive form of construction that we have introduced in Kenya. The major issues we face in the construction industry in Kenya is the time and the availability, time it takes to build such structures and the availability of material. The container concept provides a solution for both because it's much quicker and it's mobile. Sonyo Onesmus, Lookuptv. Na kwenye spoti, siku ya kwanza ya mchujo wa riadha nchini imeshuhudia sintofahamu ya aina yake katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo, huku wanariadha wakigoma kushiriki mchujo huo kwa kile wanachosema ni kupuuzwa kwa maslahi yao. Mwanaspoti wetu Robert Chacha ametuandalia taarifa hiyo. Siku ya kwanza ya mbio za mchujo ya kuelekea moja kwa moja hadi Accra, Ghana, ameweza kushuhudia kizaazaa aina yake. Lakini kwa mwanariadha Mary Mora sasa anaangaza zaidi kuandikisha rekodi nzuri, hasa anapokaribia kwenye mbio hizo. Ikumbuke kuwa mbio za Olimpiki ziko hivi karibuni. Si mbaya, although sikuwa expect kukimbia this time. Tumezoea kukimbia asubuhi, but we accept the situation venye earlier ilikuwa na what happened, so we must focus. Kulingana na venye ilikuwa imehappen wakapostpone, finally tumeongeleshana sisi kama athletes tuka accept, acha tukuja tu compete then tuache wa select team. Yeah, nimefurahi, nimeweka personal best leo 53 kana furaha. Kesho kila mtu unajua competitors wote ni wakali, lakini mazoezi ile nimepiga najiamini. Robert Chacha kutoka uwanja wa kitaifa wa Nyayo, kaunti ya Nairobi.
Katibu katika Wizara ya Michezo Peter Tum amesema kuwa Kenya ina uwezo wa kujenga viwanja 7 katika mwaka kifedha wa mwaka 2024 mwaka 2025. Harakati hizo ni kuhakikisha kuwa Kenya ipo tayari kuandaa mashindano ya soka ya mataifa bingwa bara Afrika. Aidha, Katibu Tum amedokeza kuwa serikali itakamilisha ujenzi wa viwanja 10 ambavyo havijakamilika. By that time, then our election, some of us will not be practically admissible. So maybe I was just thinking, which is the plan? 7, then what before 2027? This financial year, which is 4 months remaining, and we accomplish the 7. And then immediately we get into July next year. We have leg room now to incorporate the rest of them. So if, and by the way, this would be a litmus test. If we finish the 7 in 4 months, then you can almost do a mathematical calculation and see how. Meaning the whole ecosystem of training grounds and everything else still exists as were intended. Naam, dakika 30 zimekatika baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Ningekuwa ninasoma arafa zenu wakati huu, lakini naarifiwa kuwa mtandao wa Facebook uko na mushkin kidogo na hitilafu pale, wengi wetu tukiwa tumetolewa kwenye mtandao hilo. Jina langu ni Fiona Kenga, msaidizi wangu katika meza ya lugha ishara jina lake ni Josephine Uko, mwelekezi wangu akiwa ni Jeremy Komo, na kwa wote ambao walifanikisha taarifa za siku ya leo akiwemo Baby Sean. Shukran sana, tukutane tena siku nyingine panapo majaliwa. Salia na Mwenyezi Mungu na ubarikiwe.